Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Before I start speaking on spiritual philosophy, I'd like to thank the devotees of ISKCON Srirangam for so kindly helping in all ways in our recent Shravanam Kirtanam camp here. Yeah. இங்கே நடந்த சிரவணம் கீர்த்தனம் கேம்பில் உதவி செஞ்ச எல்லா பக்தர்களுக்கும் கலந்து கொண்ட ஸ்ரீரங்கம் இஸ்கன் ஸ்ரீரங்கம் பக்தர்களுக்கும் தன்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஹரிபோ ரொம்ப நன்றி. Name 671 in Vishnu-sahasranama is Brahma-vit. 671. மகாராஜ் இன்னைக்கு 671வது நாமம் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்திலிருந்து 671 நாமத்தை பற்றி இன்னைக்கு பேச போகிறார். Bhagavan Vishnu is Brahma-vit. He knows what is spirit. He knows what is Brahma. பிரம்மன் விஷ்ணு விஷ்ணு Brahma-vit. அவருக்கு பிரம்மன் யாருங்கிறது தெரியும். Brahma-veti iti Brahma-vit. He who knows Brahma is called Brahma-vit. அவருக்கு பிரம்மன் தெரியும், அதனால அவர் Brahma-vit. Now there are many people who claim themselves to be Brahma-vit. நிறைய பேர் Brahma-vitன்னு தங்களை பறைசாற்றிக் கொள்கிறார்கள். But who can be a better Brahma-vit than Bhagavan himself? பகவானை தவிர வேற யாரு பிரம்மவித்தா இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்க முடியும்? The impersonal idea, the Brahma is impersonal, இந்த அரூப is very strange. Very strange. Vichitramana. Strange. இந்த அரூப கருத்து உணர்வதற்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். Strange. I think it should be vichitramana. விசித்திரமானது. Not kashtamana. Maharaj knows better translation. I don't know Tamil, but I know a little Sanskrit. Now the impersonalists, they start off with the conviction that Brahman is impersonal. அவங்க பிரம்மன்கிறது உருவமற்ற அருவம் என்ற நம்பிக்கையில் அவர்கள் ஆரம்பிக்கிறார்கள். And so when they say that Vishnu is Brahma-vit, they have some strange idea that Vishnu, because another name here is Brahma, Vishnu is Brahma and he also knows what is Brahma, but actually he comes from Brahman and then he knows that he's not actually existing as a person, but he's actually impersonal. So அவர் பிரம்மவித் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அவர் பிரம்மனிலிருந்து வர்றவர் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. Could you understand that? Could you understand? Could everyone understand? மகாராஜ் சொன்னது புரிஞ்சதா இந்த விஷயம்? Could you understand? I can't understand. It doesn't make any sense at all. It's complete nonsense. Translate? So மகாராஜ் சொல்றார், எனக்கு புரியல, இது முக்கிய ரொம்ப முட்டாள்தனமானது அப்படின்னு சொல்றார். Their idea is that the Brahma is impersonal, but Brahma is Vishnu. So the person Vishnu knows, at Brahma-vit, he knows that he's not a person. அந்த மகாராஜ் சொல்ற லாஜிக் உங்களுக்கு புரியுதா? பிரம்மன்கிறது அருவமானது, பிரம்மவித் விஷ்ணு, அதனால விஷ்ணு உருவமற்றவர் அருவமானவர் அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க. Why don't they just take the straightforward understanding? ஏன் நேரடியான
அர்த்தத்தை அவங்க ஏன் எடுத்துக்கொள்றதில்ல? As Srila Prabhupada put it, timeless times in English, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. டைம் Srila Prabhupada umpteen times, unlimited number of times, countless number of times, stated that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. சில பிரபுபாத அவர்கள் பல முறைகள் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து முழுமுதற் கடவுள் என்று பல இடங்களில் பல சமயங்களில் கூறியிருக்கிறார். If we take that, Godhead means the ultimate spiritual essence. So Godhead அப்படின்னா முடிவான ஒரு உண்மை. But the impersonal understanding is not the full understanding. அருவத்தை பற்றிய புரிஞ்சுக்கிறது வந்து முழுமையான புரிதல் கிடையாது. The full understanding is that Krishna, or the Supreme, is a person and his name is Krishna. முழுமையான புரிதல் என்னன்னா முழுமுதற் கடவுள் வந்து ஒரு நபர், அவர் அந்த நபர் வந்து கிருஷ்ணர். So Brahma also means the Vedas, so it also means, this name also means Veda-vit, one who knows the Vedas. ஸோ பிரம்மான்னா இன்னொரு அர்த்தம் வந்து வேதம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது, வேதத்தை தெரிந்தவர்னு அர்த்தம் இருக்குது. In Bhagavad Gita, Lord Krishna famously says that he is the knower of the Vedas. ஸோ பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு, நான் வந்து வேதத்தை தெரிந்தவன் என்று சொல்கிறார். Vedanta Krit Veda-vit eva chaham, Krishna says, I am the maker of the Vedanta and the knower of the Vedas. ஸோ வேதாந்தத்தை உருவாக்குனவர் நான், வேதத்தை தெரிந்தவனும் நான் என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். In the Bhagavad Gita, Krishna gives the essence of all the Vedas. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் வந்து சகல வேதத்தினுடைய சாரத்தை கொடுக்கிறார். Keeps on putting his hand on the mouse. Putting the hand on the mouse. You should go and wash your hand. யாராவது வாயில கை வச்சிருந்தீங்க? Don't put it on the mouse. Yeah, I'm looking. The pen holder. போய் கையை கழுவிட்டு வர சொல்றார். Puts his hands on the mouse. Well, it's my pratyaksha against yours. All right, if I see you again, yeah. போய் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. Better you anyway. I was personally present when Srila Prabhupada stopped an initiation yajna because someone had their hand on their mouth. He sent them out and told them to wash their hand. Well, actually the child had their hand in the mouth. He told the mother to teach the child not to put their hand in the mouth. ஸோ பிரபுபாதா வந்து சொன்னாராம், அந்த குழந்தைகளுக்கு அம்மாட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி குழந்தைகளை வாயில் கை வைக்கக்கூடாதுன்னு கற்றுக் கொடுக்க சொல்லி சொன்னாராம். சில பிரபுபாதே சொல்லியிருக்கார். So Lord Krishna speaks the Bhagavad Gita. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேசுகிறார். And therein he establishes that Lokecha Vedecha Pratita Purushotamaha, both in the Vedas and in the world, he is known. Both the Vedas and the Purana, all the authorized literature establishes him as the Supreme Personality of Godhead. ஸோ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், எல்லா வேதத்திலையும் புராணங்கள்லேயும் சகல வேத இலக்கியங்கள்லேயும் கிருஷ்ணர் வந்து முழுமுதற் கடவுள் என்பதை நிரூபணமாயிருக்கிறதுன்னு சொல்கிறார். There is a very artificial kind of supposedly logical construction that the ultimate is impersonal. And ultimate வந்து உருவமற்றது, அருவம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு செயற்கையான புரிதல். So knower of the Vedas. Brahma-vit means he's the knower of the Vedas. Brahma-vit என்றால் வேதத்தை அறிந்தவர் என்று பொருள். So the next name in Vishnu-sahasranama is Brahmana.
அடுத்த நாமம் வந்து பிராமணா. And Brahmanas are supposed to know the Vedas. பிராமணர்கள் வந்து வேதத்தை அறிந்திருக்க வேண்டும். There are 6 duties of a Brahmana. பிராமணர்களுக்கு 6 வகையான கடமைகள் உண்டு. The first is Patanam. முதல் வந்து The first is பட்டன், படிக்கிறது, வேதத்தை படிக்கிறது. which means reciting the Vedas. அப்படின்னா வேதத்தை ரிசைட் பண்ணுறது. Part. Recite means part. படிக்கிறது, ரிசைட் பண்ணுறது. The word for recite is படிக்கிறது, you just said it, Patanam. பத்தனம், ஓதுதல், ஓதுவித்தல். Now this whole area, Srirangam, used to resound with the sound of the Vedas being chanted by the Brahmanas. ஒரு காலத்தில் இந்த ஸ்ரீரங்கம் முழுவதும் பிராமணர்கள் வந்து வேதத்தை ஓதுவாங்க. அந்த வேத சப்தம் இங்கே ஒலித்து கொண்டிருந்தது. In Tamil Nadu there are so many magnificent temples. தமிழ்நாட்டில் பல ரொம்ப அற்புதமான கோயில்கள் இருக்கின்றன. Vishnu temples, Shiva temples, temples for Aman and for Skanda Kartikeya Murugan. ஸோ விஷ்ணுவுக்கான ஆலயங்கள், சிவபெருமானுக்குடைய ஆலயங்கள், அம்மனுக்கான ஆலயங்கள், கார்த்திகேயனுடைய ஆலயங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றன. So these are the main big temples. இதெல்லாமே வந்து பிரசித்தமான முக்கியமான கோயில்கள். There any other famous big temples to any other deities? அது தவிர வேற பிரசித்தி பெற்ற கோயில் தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா? I don't think so. ஆல்ரெடி Subramaniam. சுப்பிரமணியம் அம்மன் சொல்லிட்டார், கார்த்திகேயன்னு சொல்லிட்டார். கணேஷ் டெம்பிள். Ancient Ganesh temple, big huge temple. Generally Ganesh temples are not very big. Not huge. Ganesh temples there are thousands. They're little. மகாராஜ் சொல்றது புராதனமான At the end of every street there's a little Ganesh temple, right? This about this high. I'm talking about the big ones. Not big one. Yeah. So these temples, they used to have huge communities of Brahmanas, and from all these temples the sounds of the Vedas would be resounding. ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த பிரசித்தி பெற்ற புராதனமான கோயில்களில் ஆயிரக்கணக்கான பிராமணர்கள் அங்கே வசித்து கொண்டிருந்தார்கள். அங்கேருந்து வேதம் ஒலித்து கொண்டே இருந்தது அந்த காலத்தில். A Brahmana, his minimal qualification is what? He's a vegetarian. பிராமணருடைய குறைந்தபட்ச தகுதி என்னன்னா வெஜிடேரியனாக இருக்கணும். Is it? No, there are many. Not knowing Sanskrit, they should know at least one Veda. அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் அவங்களுக்கு ஒரு வேதம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதுதான் வந்து குறைந்தபட்ச தகுதி. In North India, if they know 2 Vedas, or they're called Dvivedi. வட இந்தியாவில் பிராமணருக்கு 2 வேதம் தெரிந்திருந்தால் அவருக்கு துவிவேதி என்று பெயர். Or if they know 3 Vedas, they're called Trivedi. அவர் 3 வேதத்தை தெரிந்தவராக இருந்தால் அவருக்கு திரிவேதி என்று பெயர். And if they know 4 Vedas, they're called Chaturvedi. 4 வேதத்தையும் கற்றறிந்தவராக இருந்தால் அவர் சதுர்வேதி என்று அழைக்கப்படுவார். And apart from that, you have to know the Vedangas. அதை தவிர அவங்க வந்து வேதாந்தங்களையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். Beginning with Shiksha, how to properly pronounce. சிக்ஷா, இந்த வேதங்களை எப்படி சரியாக உச்சரிப்பது என்ற விஷயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். So it requires to be very learned to be a Brahmana. ஸோ பிராமணாவாக இருக்கிறதுனா இவ்வளவு விஷயங்களை கற்றறிந்து தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். And learned means to know the Vedas. கற்றறிந்தவர்கள் என்றால் அதனுடைய உள் அர்த்தங்களை புரிந்திருக்க வேண்டும். So one who's a Chaturvedi knows 4 Vedas, that means he knows all the Vedas, isn't it? ஒருத்தர் சத்துர்வேதி என்றால் அந்த 4 வேதங்களை தெரிந்தவராக இருப்பார். No, they don't. Only Vishnu knows all the Vedas. ஸோ கிருஷ்ணர் விஷ்ணுவுக்கு மட்டும்தான் எல்லா வேதங்களையும் தெரியும். The Vedas are unlimited. வேதம் வந்து எல்லையற்றது. Vedaischa sarvaraham eva vedyaha. The Vedas, the subject matter of the Vedas is Krishna.
வேதத்தினுடைய உட்பொருள் அது வந்து கிருஷ்ணர். Krishna is unlimited. கிருஷ்ணர் வந்து எல்லையற்றவர். The Vedas are unlimited. அதனால வேதங்களும் எல்லையற்றது. So some portion of the Vedas are manifested in human society. அதனால அந்த வேதத்தில் ஒரு பகுதி வந்து மனித சமுதாயத்தில் உருவாகுது. Another hand on mouse case. You see? No. I'm seeing and you're saying no. You should keep your hands away from your mouth. கையை வந்து வாய்க்கு பக்கத்தில் கொண்டு போகாதீங்க. மகாராஜ் பார்த்து சொல்ற வரைக்கும். The mothers used to teach this to the babies. Now they don't. அந்த காலத்தில் அம்மாக்கள் வந்து இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ யாரும் கற்றுக் கொடுக்கறது இல்லை அப்படி. So the Vedas are unlimited, and even if you had many lifetimes, we couldn't learn them all. ஸோ வேதங்கள் வந்து எல்லையற்றது. நம்ம பல ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் அவ்வளோத்தையும் நம்ம கற்று முடிக்க முடியாது. The first Brahmana in the universe is who? Brahma. So he may know to some extent, because Tene Brahma Hridaya Adi Kaviye, that was imparted into his heart by Lord Narayan. இந்த பிரபஞ்சத்தில் முதல் பிராமணர் வந்து பிரம்மா. அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கலாம். But no one can know him fully. யாராலையும் வேதம் முழுவதும் கற்றிருக்கவே முடியாது. And the Vedas are meant to reveal him. வேதம் வந்து கிருஷ்ணரை வெளிப்படுத்துறதுக்கானது. So no one can fully know the Vedas. அதனால முழுவதுமாக வேதத்தை ஒருத்தரால் கற்றுக்கவே முடியாது. Anadi nidhanam brahmana deva narishyo viduhu ekastadveda bhagavan dhata narayana swayam. In the Mahabharata it is stated that the Veda is beginningless and endless. மகாபாரதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது வேதம் வந்து ஆரம்பம் இல்லாதது முடிவில்லாதது என்று. Neither the gods nor the sages, the rishis know it in full. ரிஷிகளும் முனிவர்களும் வேதங்களை தெரிந்திருந்தார்கள். தேவர்களும். The one great creator, Bhagavan Narayana, alone knows it. No one else. So பகவான் நாராயணா அவருக்கு முழுவதுமாக தெரியும். So he knows the Vedas. அவருக்கு பகவான் நாராயணருக்கு வேதம் முழுவதுமாக தெரியும். What does it mean to know the Vedas? வேதத்தை முழுவதும் அவருக்கு தெரியும் என்றால் என்ன அர்த்தம்? It seems to be a habit here, hands on mouth. Anyway, what can I do? What does it mean to know? Well, there are two ways in which one can know something. இரண்டு வகையா நம்ம அதை புரிந்து கொள்ளலாம். You can just like the Bhagavad Gita, you can learn all the verses by heart. பகவத்கீதையில் இருக்கிற எல்லா ஸ்லோகங்களையும் மனப்பாடம் செய்து கற்றுக்கொள்ளலாம். From Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetra, from the beginning to the end, Yatra Yogeshwaro Krishna. You can know it, you can learn them. Some people don't have the mental capacity, but it's quite possible for many people, if they put their mind to it, to learn every single verse of the Bhagavad Gita. So திருதராஷ்டிரவாரத்திலிருந்து யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணா வரைக்கும் எல்லா ஸ்லோகத்தையும் ஒருத்தர் வந்து மனப்பாடம் செய்யக்கூடிய அந்த சக்தி இருக்கிறவங்க சிலர் அதை கற்றுக்கலாம். And to know one Veda, of course, is many more verses than in Bhagavad Gita, but it's possible to learn it. So வேதத்தில் வந்து பகவத்கீதையை காட்டிலும் ரொம்ப அதிகமான ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. சிலர் முயற்சி செஞ்சால் கற்றுக்கொள்ள முடியும். But it is quite possible to know the whole Bhagavad Gita and also to learn all the verses. You can recite them fluently and not know the Bhagavad Gita. ஸோ ஒருத்தர் வந்து
பகவத்கீதையில் இருக்க அத்தனை ஸ்லோகங்களையும் மனப்பாடம் பண்ணி அவங்களால ரொம்ப சுலபமாக சொல்ல முடியும், ரிசைட் பண்ண முடியும். அப்போவும் பகவத்கீதை தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். For instance, if someone knows all the verses of Bhagavad Gita, but they think that the ultimate truth is impersonal, then they don't know the Bhagavad Gita. ஸோ ஒருத்தர் வந்து பகவத்கீதை எல்லா ஸ்லோகங்களும் படிச்சுட்டாரு, ஆனால் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த முழுமுதற் உண்மை வந்து அருவம் அப்படின்னு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாருன்னா அவர் பகவத்கீதையை கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று அர்த்தம். On the other hand, if one doesn't have the mental capacity to learn so many verses, but accepts that Krishna is the supreme, then he knows the Bhagavad Gita. அதுக்கு பதிலாக ஒருத்தர் வந்து பகவத்கீதையில் இருக்க எல்லா ஸ்லோகத்தையும் அவரால் மனப்பாடம் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம், கொஞ்சம் இதை படிச்சிருக்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்னா அவருக்கு வந்து பகவத்கீதையை கற்று அறிந்து கொண்டார் என்று பொருள். Here in Srirangam, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, gave the understanding of what it means to know Bhagavad Gita. இங்கேயும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்கே ஸ்ரீரங்கத்தில் Sri Chaitanya Mahaprabhu gave the understanding of what it means to know Bhagavad Gita. So பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்வது என்ன என்பதை சைத்தன்ய மகாபிரபு இங்கே ஸ்ரீரங்கத்தில் கற்றுக் கொடுத்தார். There was one Brahmana who was reciting Bhagavad Gita but with a Shuddha part, which means that he was not pronouncing it very clearly or properly. ஸோ ஒரு பிராமணர் வந்து பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களை அவர் உச்சாடனம் பண்ணி கொண்டிருந்தார், ஆனால் தவறாக உச்சாடனம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். And other Brahmanas thought he was a bit of a fool. மற்ற பிராமணர்கள் அவரை ஒரு முட்டாள் என்று கருதினார்கள். But Chaitanya Mahaprabhu saw this Brahmana and saw that tears were coming from his eyes. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு கவனித்தார், அந்த தவறாக படிக்கக்கூடிய அந்த பிராமணர் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வந்து கொண்டிருப்பதை மகாபிரபு கவனித்தார். Would you mind if these two fans are put off because it's a bit agitating my poor throat? Thank you. You get a better sound also. So Chaitanya Mahaprabhu spoke with that Brahmana. Chaitanya Mahaprabhu அந்த பிராமணனிடத்தில் பேசினார். And who told him that his guru had told him to recite the whole Bhagavad Gita every day. ஸோ அவருடைய குரு வந்து தினமும் பகவத்கீதையில் எல்லா ஸ்லோகங்களையும் படிக்க சொல்லியிருந்தாராம். So he tried to do that even though his pronunciation was imperfect. அதனால் அவருடைய உச்சரிப்பு வந்து தவறாக இருந்தாலும் அந்த பகவத்கீதை படிப்பதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார். But then Chaitanya Mahaprabhu asked him, why are you crying? சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரிடம் கேட்டார், ஏன் நீ அழுகிற அப்படின்னு கேட்டார். It might have been suspected that he was crying because others were mocking him. அவர் எல்லாரும் அவரை அதாவது அவரை வேடிக்கையாக பேசுகிறதுனால அழுகிறாரோ அப்படின்னு நினச்சி கேட்டார். But that Brahmana said that, well, when I think how Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, has become just like a servant of Arjuna and is acting as his charioteer, when I think of this mercy of Krishna, how kind he is to his devotees, then I simply cry with love. ஸோ அந்த பிராமணர் சொன்னார், கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாகி ஒரு சாதாரண சேவகனாக சேவை செய்கிறாரு அப்படிங்கிறது அந்த இதை அவருடைய தன்னுடைய பக்தருக்கு எவ்வளவு வாத்சல்யமாக இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நினைக்கும் போது எனக்கு கண்ணில் தண்ணி வருதுன்னு சொன்னார். So Chaitanya Mahaprabhu embraced that Brahmana. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் ஆற தழுவி கொண்டார். And said, you are the proper knower of the Bhagavad Gita. நீங்கள் தான் வந்து இந்த பகவத்கீதையை சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று. This is the essence of Bhagavad Gita, the love of Krishna for his devotees.
ஸோ பகவத்கீதையை படித்து ஒருத்தர் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதுதான் அதனுடைய எசன்ஸ் அப்படிங்கிறத சொன்னார். This Brahmana might not have been able to engage in complex discussions about the truths spoken in Bhagavad Gita. அந்த பிராமணர் வந்து அந்த பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி அவர் பெரிய ஆராய்ச்சியோ அல்லது உரையாடலும் நடத்த முடியாமல் இருக்கலாம். But he got the real point. ஆனால் அதனுடைய பகவத்கீதையிலேருந்து என்ன தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியமோ அதை அவர் வந்து புரிந்திருந்தார். Therefore Srila Prabhupada presented Bhagavad Gita as it is. அதனால் சில பிரபுபாதா வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவில் என்று வெளியிட்டார். Recently at our Shravan Kirtan camp too, venerable figures of the Sri Vaishnava Sampradaya kindly addressed our group. இங்கே நடந்த ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் கேம்பில் மதிப்புக்கு மரியாதைக்கு உரிய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ தலைவர்கள் வந்து நம்ம பக்தர்களுக்கு உரையாற்றினார்கள். And one of them, the Sri Lakshmi Kumar Tatacharya. அதில் ஒருத்தர் வந்து லக்ஷ்மி குமார் தாத்தாச்சாரியார். He expressed his appreciation of how Srila Prabhupada presented Bhagavad Gita as it is. அவர் வந்து சில பிரபுபாதா எப்படி பகவத்கீதை உண்மை உருவில் எப்படின்னு வெளியிட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத புகழ்ந்து பேசினார். Here in South India, among the pious Hindus, they like that their children will recite or learn Gita shlokas under the guidance of this Chinmay mission, isn't it? Yeah. இங்கே தமிழ்நாட்டில் South இந்தியாவில் பொதுவாக தென்னிந்தியாவில் கொஞ்சம் சாத்விகமாக இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் வந்து தங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களை சின்மயா மிஷன் ஸ்கூலில் நடத்துறதுலேருந்து கற்றுக்கிற விரும்பப்படுறாங்க. And they have Bhagavad Gita reciting competitions. ஸோ பகவத்கீதை அதை ஸ்லோகத்தை ஒப்பிக்கிற போட்டிகள் நடக்கிறது கற்றுக்கொண்ட பிறகு. And even the Iyengas have their children learn from these people who are basically impersonalists. ஐயங்கார் குழந்தைங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி அருவவாதிகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த சின்மயா மிஷனில் போய் பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களை கற்றுக்கொள்கிறதுக்கு அனுப்புகிறாங்க. Srila Prabhupada was very unhappy with this Swami because of his non-devotional explanations. சில பிரபுபாதர் வந்து அவர் மேலே ரொம்ப கோபமாக இருந்தார். பக்திக்கு புறம்பான வியாக்கியானத்தை அவர் கொடுத்துருக்கிறதுனால சின்மயாவுடைய பகவத்கீதை மேலே அவர் Krishna means black, black means unknown, therefore we cannot know Krishna, for instance. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து கருப்புனா நமக்கு புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது, அதனால் அன்னோன் கிருஷ்ணர் வந்து அன்னோன் அப்படின்னு வியாக்கியானம் செஞ்சார். There's no word for unknown in Tamil. கிருஷ்ணர் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாதவர் அப்படின்னு அல்லது தெரியாதவர் என்று அர்த்தம் பண்ணியிருக்கிறார். Then why study Bhagavad Gita? The whole purpose of studying Bhagavad Gita is to know Krishna. ஸோ பகவத்கீதையை படிப்பதன் நோக்கமே கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொள்வது தான். But they don't want to know Krishna. ஆனால் அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொள்ள விருப்பப்படவில்லை. Actually for them Krishna is unknown. அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியாதவர். Because ஏனென்றால் Nahang prakasha sarvasya yogamaya samarvita mudo yang na bijanati lokam mama jamavyam. Because they are mudhas. அவர்கள் வந்து முட்டாள்கள். They may learn all the Bhagavad Gita shlokas and they are mudhas. பகவத்கீதை எல்லா ஸ்லோகங்களையும் அவர் படித்து தெரிந்தவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் முட்டாள்கள். Krishna does not reveal himself to them. கிருஷ்ணர் தன்னை அந்த மாதிரி பட்டவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவது கிடையாது. To them he is always covered by his yoga maya potency. அந்த மாதிரியான அருவவாதிகளுக்கு கிருஷ்ணர் அவருடைய யோக மாயாவால் மூடப்பட்டு விடுகிறார். They cannot properly know Krishna. அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியவே முடியாது. Even though he is unborn and inexhaustible. அவர் வந்து பிறப்பற்றவர், எல்லையற்றவர்னாலும் அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது.
So to be really, Krishna is the original Brahma-vit. ஸோ கிருஷ்ணர்தே வந்து ஒரிஜினல் அல்லது முதன்மையான பிரம்மவித். And for us to be Brahma-vit, we have to take Krishna's message as it is. ஸோ நம்ம பிரம்மவித் ஆகணும்னா கிருஷ்ணர் கொடுத்துருக்கிற விஷயங்களை அப்படியே நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். The Vedas are huge and not easy to understand. வேதங்கள் வந்து ரொம்ப பெரியது, எல்லையற்றது, நம்மளால் கிரகித்து கொள்ள முடியாது. Krishna has given the essence in the Bhagavad Gita. அதனால் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா வேதத்தினுடைய அந்த சாரத்தை, Krishna knows the purport of the Vedas. கிருஷ்ணர் வந்து வேதத்தினுடைய பர்போர்ட் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும், He பொருளுரை. presents it in Bhagavad Gita. அது வந்து பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். We should not be such rascals that we try to reinterpret what Krishna has given. ஸோ இவங்க வந்து கிருஷ்ணர் கொடுத்திருக்கிறத மாற்றி அர்த்தம் சொல்லுகிறார்கள். Now, in this Vedanta-vit, Vedavit verse, chapter 15, text 15 of the Bhagavad Gita, Sri Ramanujacharya has described what is, in his commentary on that, Sri Ramanujacharya has described what is meant by knowledge of the Veda. ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து அவருடைய விளக்க உரையில் இந்த 15வது அத்தியாயத்தில் இருக்கிற இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருளுரை சொல்லியிருக்கிறார். This knowledge of the Veda means to understand that he, Krishna, is the one who is the object of worship for all the devatas. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா தேவர்களாலும் வழிபடக்கூடியவர் அப்படிங்கிறது தான் அதில் சொல்லியிருக்கிறார். Agni, Vayu, they're all worshipping Krishna. அக்னி தேவர், வாயு தேவர் எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுறாங்க. To knowledge of the Veda means to know aham hi sarva yajnanam bhukta cha prabhureva cha. He is the enjoyer of all yagyas, sacrifices. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா யக்யம், ஆஸ்ட்ரிட்டி எல்லா இதனுடைய அனுபவிப்பாளர் அவர் தான். So I said that a Brahmana is one who knows the Veda, knows at least one Veda, who recites the Vedas. பிராமணர்கள் வந்து வேதத்தை தெரிந்தவர்கள், வேதத்தை உச்சாடனம் செய்பவர்கள் என்று நான் சொன்னேன். Another essential duty of a Brahmana is to daily make yagyas. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான பிராமணருடைய முக்கியமான இன்னொரு கடமை வந்து தினமும் யக்யம் செய்வது. They should know that the enjoyer of the yagya, the lord of the yagya, is Krishna. ஸோ அந்த பிராமணர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும், யாகத்தினுடைய அனுபவிப்பாளர் வந்து விஷ்ணு என்பதை தெரிந்திருக்க வேண்டும். He is the one who brings to fruition all the offerings. எல்லா படையல்களையும் அனுபவிப்பாளர் அவர்தான். Even to the demigods. தேவர்களுக்கும். Labate chatata kaman mayaiva vihitan hitan. Those who worship demigods, they're actually worshipping Krishna, but in an improper way. ஸோ தேவர்களை வழிபடுவர்களும் கிருஷ்ணரைத்தான் வழிபடுகிறார்கள், தவறான முறையில். He is the one to be known from the Vedas. கிருஷ்ணர் தான் உண்மையில் வேதத்தின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியவர். Not anyone else or anything else. வேற எந்த விஷயமும் கிடையாது, வேற எந்த நபரும் தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியவர். If we understand Krishna to be the center of everything, then we understand everything else and everyone else. ஸோ கிருஷ்ணர் தான் எல்லா இதனுடைய நடும் மையம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஒருத்தருக்கு வந்து எல்லாரையும் எல்லா விஷயங்களையும் தெரிந்தவராகி விடுகிறார். But if we don't see Krishna in the center, then everything else we know is all off. ஸோ கிருஷ்ணர் எல்லா விதத்தினுடைய அவர் தான் மையமானவர் அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் நம்ம தெரிஞ்சிருக்க எல்லாமே பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. Anyone who doesn't properly understand this, இதை சரியாக யாராவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், and interprets the Vedas in any other way, doesn't know the Vedas. அவங்களுக்கு வந்து வேதத்தை தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றே பொருள். Now,
Another meaning of this name Brahma-vit is given by the commentator Sri Krishna Datta Bharadwaj. கிருஷ்ணதாத் பரத்வாஜ். Yeah, he gives another understanding. ஸோ இந்த வேதவித் அப்படிங்கிற அந்த சொல்லுக்கு கிருஷ்ணதாத் பரத்வாஜ் அப்படிங்கிறவர் இன்னொரு வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கிறார். That vid means labhe, to get, to find something. ஸோ வித்னா கண்டுபிடித்தல் என்று இன்னொரு பொருள் உண்டு. So he states that this refers to the Matsya avatar of Lord Vishnu. அது வந்து மத்ஸ்யா கிருஷ்ணருடைய மத்ஸ்ய அவதாரத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டி பேசுகிறார். Who restored the Vedas when they were escaping or going away from Brahma's mouth. ஸோ வேதம் பிரம்மாவுடைய திருவாயிலிருந்து தப்பித்து செல்லும் பொழுது அதை காப்பாற்றி கொண்டு வருகிறார். As stated in the Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 7, Text 12. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் Yeah, anyway, Brahma, he described that at the end of the millennium, seeing the vast waters all disturbed, the Vedas slipped out of his mouth and Matsya came on those waters and protected the Vedas. ஸோ அந்த வெள்ளத்தில் பிரம்மாவுடைய வாயிலிருந்து வேதம் நழுவி அந்த வெள்ளத்தில் போனதை மத்ஸ்ய அவதாரமாக விஷ்ணு வந்து அதை காப்பாற்றி கொண்டு வருகிறார். Then another commentator, Satyadevo Vashishtha, he gives the meaning that Brahma means anything big. ஸோ இன்னொரு வியாக்கியானம் சொல்லியிருக்கிறவர் பிரம்மானா எது பெரியாக இருக்கோ எனிதிங் பெருசாக இருக்கக்கூடியது வந்து பிரம்மா. Either seen or unseen. பார் கண் புலப்படாதோ புலப்படாமல் இருக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் அது வந்து. And he describes the name Brahma-vit to mean Bhagavan. He alone knows everything that is great, either seen or unseen. ஸோ அவருதான் பகவான் தான் வந்து எல்லாமே தெரியும். அது பார்க்கக்கூடியது கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடியது புலப்படாமல் இருக்கிறதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். You may know that at the present time many scientists have postulated that the universe is made, most of the universe is made up of dark matter. ஸோ விஞ்ஞானிகள் அவங்க ஒரு தத்துவத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள். I don't know how you're going to translate dark matter in Tamil, but good luck. அவங்க வந்து கருப்பு shouldn't be too difficult actually. கருப்பு வஸ்து. I don't know if anyone will understand it even if you translate it. டார்க் மேட்டர்னா இருட்டு அல்லது கருப்பான ஒரு வஸ்து என்று விஞ்ஞானிகள் வந்து ஒரு தத்துவத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள். Krishna Vastu, you could say, in something like that. So no one's ever seen it, touched it, smelt it, tasted it, heard it, but somehow or other it's there. ஸோ யாரும் அதை பார்த்ததில்லை, தொட்டதில்லை, உணர்ந்ததில்லை, ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் அது இருக்குது அப்படின்னு அவங்க நம்புகிறாங்க. They hope it's there because if it's not there, then it's a children's playground. I must say, I went to Catholic church, and the children didn't just run around in here. The children in the mosque, the children run around here and there? I don't think so. Only in Hindu temples. It doubles up as a playground. So the scientists, they're trying to discover this dark matter. ஸோ அந்த விஞ்ஞானிகள் வந்து அந்த இருட்டை அல்லது கருப்பான அந்த வஸ்துவை கண்டுபிடிக்க முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். Is it there or is it not? அதுதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகிறதுக்கு ஆதாரமாக இருந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறத அந்த ஆராய்ச்சியில் இருக்கிறாங்க. We don't know. அவங்களுக்கு தெரியாது. Bhagavan knows. ஆனால் பகவானுக்கு தெரியும் எப்படி இந்த. If it's there, he knows about it. கிருஷ்ணர் எனக்கு தெரியும்னு சொல்றார். If it's not there, he also knows it's not there. அது இல்லாட்டினா அவரும் இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பார். Science is trying to discover all the different facts about the universe. ஸோ விஞ்ஞானம் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றிய உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுது. But they'll never know everything. அவங்க வந்து எல்லா விஷயங்களும் அவங்களால தெரிஞ்சு கொள்ளவே முடியாது. At one time they said there were atoms, which is the smallest thing possible. ஸோ ஒரு காலத்தில் அணு என்பது ரொம்ப
சின்ன துகள் என்று புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள். Then they found subatomic particles. அதுக்கப்புறம் அந்த அணுவை உடைச்சு அதுக்குள்ளார சின்ன துகள்கள் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. Then they found even smaller particles. அதுக்கப்புறம் அதை விடவும் சின்ன துகள்கள் இருக்கிறத And கண்டுபிடிச்சாங்க. they go on looking for and trying to find more and more small particles. அதுக்கப்புறம் அதை விட அநேகமான சின்ன சின்ன துகள்களை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. And then someone came along and said, actually, it's not particles at all, it's all waves. கடைசியில் அவங்க சொன்னாங்க, அது எல்லாம் அது மாதிரி ஒரு சின்ன துகளே கிடையாது, எல்லாமே அலைகள் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. And someone else came along and said, well, it's waves if you look at it that way, and particles if you look at it another way, achinta beta beta, something like that. கடைசியில் அந்த ஒரு ரொம்ப சின்ன துகளா, அது துகளா அல்லது அலையா அப்படிங்கிறதுல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது. And basically on this issue, scientists have been confused for about 100 years now. ஸோ இந்த விஷயத்தில் விஞ்ஞானிகள் கிட்டத்தட்ட 100 வருஷமாக குழம்பி போயிருக்கிறாங்க. Big scientists, big brains have come, investigated, died, and this mystery goes on. ஸோ பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்க இந்த மிஸ்டரியை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திணறி போயிருக்கிறாங்க. Krishna understands. கிருஷ்ணா அது என்னுடைய Krishna gives them the intelligence by which they can even begin to investigate all these things. கிருஷ்ணர் இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுறதுக்கு தேவையான புத்தியை கொடுத்து அவங்கள ரிசர்ச் பண்ண வைக்கிறார். It requires a certain level of intelligence. அது ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அளவான புத்தி தேவைப்படுது. Do we have any atomic physicists here? No, we don't. I can give the answer right away. Atomic physicists don't come to talks like this. Very rare. They're very rare to find in the whole world anyway. அணு இதில் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கவங்க ரொம்ப அரிது. So Krishna gives them the intelligence by which they can even begin to understand these very complex and subtle matters concerning matter. ஸோ இந்த பௌதிக விஷயங்கள்லேயே அதுலேயே ரொம்ப நுணுக்கமான அணுக்கள் அது மாதிரியான விஷயங்களை புரிந்து கொள்வது ரொம்ப கஷ்டம். அதை புரிந்து கொள்வதற்கே கிருஷ்ணனுடைய கருணை வேண்டும். They'll never understand everything. ஸோ அவங்க எல்லாத்தையுமே புரிந்து கொள்ள எப்போவுமே முடியாது எந்த காலத்துலையும். Only Krishna understands everything. கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் சகலமும் தெரியும். Krishna is the source of the whole universe. கிருஷ்ணர் இந்த முழு பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆதாரம். He maintains it and ultimately destroys it. ஸோ அவர் தான் இதை காப்பாற்றுறார், மெயின்டைன் பண்ணுறார், கடைசியில் அதை அழிக்கவும் செய்கிறார். So from our perspective, what is true knowledge of the Vedas? நம்மளுடைய பார்வையில் வேதம் என்றால் என்ன? What is it that Krishna wants to communicate to us by revealing the Vedas to us? ஸோ கிருஷ்ணர் வேதத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் விரும்புகிறார். Well, we find Krishna himself states in Bhagavad Gita, கிருஷ்ணரே அதை பகவத்கீதையில் கூறியுள்ளார். Yomameva samudho janati purushottamam so sarvavid bhajate mam sarva bhavena bharata. One who has full faith that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, knows everything, and thus he engages in my devotional service in all respects. ஸோ யார் ஒருத்தர் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் என்பதை புரிந்து கொண்டு அவருடைய பக்தி சேவையில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தெரிந்தவர்கள் என்று கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறியுள்ளார். When Krishna says he knows everything, it means he knows Krishna who's everything. ஸோ அவர் எல்லாம் தெரிந்ததுனால அவர் கிருஷ்ணரை தெரிந்தவர் என்று அர்த்தம். It doesn't mean that he knows everything in complete detail as Krishna himself does. கிருஷ்ணர் அவருக்கு எல்லாம் தெரிந்தவர் என்று கிருஷ்ணர் சொல்றதுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, கிருஷ்ணர் தெரிந்த அளவுக்கு எல்லா விஷயமும் அவருக்கு தெரியாது, பட் கிருஷ்ணரை தெரிந்ததால் எல்லாம் தெரிந்தவர் என்று அர்த்தம். So this is the important point to understand. இதுதான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான கருத்து. These foolish scholars who try to analyze the lives and the teachings of Krishna and Rama as if they were ordinary people,
they cannot understand Krishna. ஸோ கிருஷ்ணரையும் ராமரையும் அவருடைய போதனைகளை அவங்கள ஒரு சாதாரண மனிதர்களாக கருதி அதை புரிந்து கொள்ளும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுபவர்களால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. They may be very learned, but their learning is all wrong. அவங்க பெரிய பண்டிதர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் அவங்க பாண்டித்யம் எல்லாமே தவறானது. Krishna is supreme. கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள். He is not under the control of the three modes of material nature. கிருஷ்ணர் இந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு உட்பட்டவர் கிடையாது. He is beyond the three modes. அவர் இந்த முக்குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். He is categorically different to ourselves. அவர் நம்மளை ஜீவாத்மாக்களை விட்டு வேறுபட்டவர். This is true knowledge of the Vedas. இதுதான் வேதத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மையான ஞானம். Our Sri Vaishnava commentator on Vishnu-sahasranama is Sri Baladeva Vidya Bhushana. ஸ்ரீ வைஷ்ணு நம்ம இதில் வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கிறவர் ஸ்ரீ பலதேவ வித்யாபூஷணா அவர்கள். Sorry, Gauriya Vaishnava. கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துக்கு விஷ்ணு சகஸ்ரநாமுக்கு வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறவர். So he gives the meaning of the name Brahma-vit as follows. அவர் பிரம்மவித்துக்கு கீழ்கண்டவாறு பொருள் சொல்லியிருக்கிறார். Gargad yadu kula charyad gayatrim vratamastitau. Krishna and Balaram accepted Gargamuni, the acharya of the Yadu dynasty, as their spiritual master. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் நாரத முனியை கர்கமுனியை ஆச்சாரியாவாக ஏற்றுக்கொண்டார். And Sri Gargamuni initiated Krishna and Balarama in the chanting of the Gayatri mantra. ஸோ கர்கமுனிவர் கிருஷ்ணரையும் பலராமரையும் வேத மந்திரங்கள் ஜபம் உச்சாரணம் பண்ணுறதுல specifically காயத்ரி மந்திரத்தை Veda mantra, there are so many. காயத்ரி மந்திரத்தை கற்றுக் கொடுத்தாங்க. But this one, which is known as Brahma Gayatri, is understood to be the essence of all the Vedas. ஸோ இந்த பிரம்ம காயத்ரி எல்லா வேதத்தினுடைய சீடு மந்திரம். The Bij mantra is something else altogether. சாரம், வேதத்தினுடைய சாரம். So he initiated them in that. So therefore they're known as Brahma-vit because they got the Brahma Gayatri from Gargacharya. So Krishna and Balaram are known as Brahma-vit because they received the Brahma Gayatri from Gargacharya. So கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வேதவித் ஏனென்றால் அவர்கள் காயத்ரி மந்திரத்தை கர்கரிலிருந்து கற்றுக்கொண்டதனால். All right, thank you. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Samaptam. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. Hare Krishna.